Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play zu Kingdom Hearts 2.5 Final Mix. Und letztes Mal sind wir hier beim Turm angekommen und da geht es natürlich jetzt auch gleich direkt weiter. Erst werden wir hier mal die ganzen Truhen öffnen, die sich hier überall verstecken. Auf jeden Fall gibt es hier immer ziemlich interessante Gegenstände drin, die uns später sicher noch öfters in den Arsch retten. What's going on? I sent some of my lackeys inside to see if the master in this here tower's as big and tough as they say. Word is he's a real powerful sorcerer, which would make him the perfect bodyguard for me. See, it don't matter how tough he is. Once he's a Heartless, he'll do as I say. Heartless? That's right. They're those things that come out of the darkness in folks' hearts. Why, with all those Heartless at her side, my dear friend Maleficent is gonna conquer everything. And since I got me a debt to pay, I'm going round to a bunch of different worlds and building an army of Heartless, special for her. Oh, why am I talking to you pipsqueaks anyway? Go on, Scram, I'm behind schedule as it is. You ought to find something nicer to do. Oh, says who? Huh? Oh, it's you! Pete? What are you two Nimrods doing here? What are you doing here? You know him? We sure do. Pete's been causing trouble for ages. His Majesty banished him to another dimension a long time ago. I wonder how he escaped. You want to know how, eh? Well, Maleficent busted me out, that's how. And now your world, no, all the worlds are gonna belong to yours truly. 'Cause Maleficent's gonna help me conquer them. Maleficent, huh? Oh, what are you laughing at? Why, Maleficent's power is so great that... She's toast. Huh? Sorry, but Maleficent can't help you now. What do you mean? You! So you're the ones that did it! Well, we might have had something to do with it. Heartless Squad, round up! Ja, da werden wir auf jeden Fall mal sehr herzlichst begrüßt. Und das sollte allerdings kein Problem sein, denn das sind nur so kleine Herzlose. So quasi die, naja, wie soll ich sagen, fast schon Tutorial-Gegner. You just wait. Nobody, and I do mean nobody, messes with the mighty Pete! So, Mighty Pete, who lives in this tower anyway? Oh, you don't know, eh? Well, it's old Yen Sid. Of course, he's probably a Heartless by now. Master Jensen lives here? Yen Sid is the king's teacher. Wow, sounds powerful. So, und schon sind wir im Turm drinnen. Da gibt es wieder einen Mithrilsplitter und noch irgendwas. Ein Äther. So, erstmal wieder speichern. Logisch. Man weiß nie, was auf einem wartet im nächsten Gang oder im nächsten Stockwerk. Die schwebende
Treppe. Und hier haben wir auch schon die ersten Gegner im Turm. Also es ist auf jeden Fall nicht so sicher hier. Besiege alle Herzlosen. Das machen wir doch glatt. Ausnahmsweise. Weil wir sonst nichts zu tun haben. Das sind doch ein paar mehr, als ich eigentlich dachte. Ich glaube, das ist jetzt der letzte, oder? Das ist der letzte. Mal gucken. Oder auch nicht. Okay. Das war dann doch der letzte. So. Kiste oder Schätze gibt es hier nicht. Der Pfeil deutet nach oben. Das heißt, wir gehen hier wieder ein Stück weiter nach oben. Wieder auf der schwebenden Treppe. Und wieder ein Zwischenstopp, wo wir alle Herzlosen besiegen müssen. Und diesmal haben wir auch so einen Klapper Herzloser. Keine Ahnung, wie die tatsächlich heißen. Allerdings sehen sie recht klapprig aus. So. Sind aber auch kein Problem, wie ihr es seht. Also, da steigt Sora gleich im Level, Level 8. Heartless, heartless, heartless. Things haven't changed one bit. Well, it's a good thing we're on the job then. So, the worlds aren't at peace after all? So. Dann mal noch ein Stückchen weiter rauf. Ich glaube, das ist dann auch schon der letzte Gang. Natürlich warten hier auch noch ein paar Herzlose. War ja klar. So, ich glaube, das war's. Master Jensen, it's an honor. Hey there. Sora, show some respect. So, you are Sora. Now then, have you seen the king yet? Yes, we did, Master. But we didn't get a chance to talk to him. Yes, the king has been quite busy of late. Therefore, it would seem that the task of instructing you three falls upon my shoulders. You have a perilous journey ahead of you. You must be well prepared. You mean, we have to go on another quest? I was looking forward to finding my friend Riku, so we could go back to the islands. Yes, I know. However, everything in your journey, Sora, is connected. Whether you will find your way home to the islands, whether you will return alone or with your friend, and whether or not the islands will still be there. And the key that connects them all is you, Sora. I'm
The key? Chosen wielder of the Keyblade, you are the key that will open the door to light. This book contains valuable knowledge you will need for your journey. Study it carefully. Once you have finished, we will speak of the enemies you will surely confront. So, auf jeden Fall mal kurz wieder speichern. So, hier gibt es ein paar Bücher. Oh, eine große Kiste. Die Umgebungskarte. Na gut, gucken wir uns mal. Welches Kapitel willst du lesen? Gucken wir mal der Anfang. Der Anfang. Jede Reise ermöglicht neue Begegnungen und jede Begegnung führt zu einem Abschied. Weil ein Abschied wiederum in eine Reise mündet, öffnet die Welten ihre Herzen. Erwählt vom Licht oder verführt von der Dunkelheit. Freunde, die die gleichen Bande verbinden, obwohl ihre Wege sie woanders hinführen. Wenn du an dem Weg zweifelst, den du bisher beschritten, wenn die Hand, die du hieltst, verloren scheint, blicke erneut auf das Herz, das einmal war, denn es hält alle Antworten bereit. So, dann gucken wir mal das Zwischenspiel. Zwischenspiel, ein langer Traum, ein trauriger Abschied liegt in der Luft in dieser Zwischenwelt. Was ist die Wirklichkeit? Was ist Illusion? Der Weg, den der Junge eingeschlagen hat, führt zu seinen Erinnerungen. Bist du gefangen im Fluss der Tage und Nächte, die vergehen, blicke erneut auf deine Schritte. Dann wird all die Verwirrung ein Ende haben. Da gucken wir noch die Zukunft. Die Zukunft. Kommt der Tag, an dem dieser Kampf geboren aus Verwirrung enden wird? Für jeden wird das etwas anderes bedeuten. Kann die Wirklichkeit das sein, was verborgen liegt? Der Grund ist die bloße Existenz, und doch Erinnerungen kann man trauen. Keine Angst, vertraue deinen Körper den sanften Schwingungen deiner Erinnerungen an. Schon bald wird deine flüchtige Rast vorbei sein, und alles wird beginnen. Ja, was auch immer das alles hier zu bedeuten hat, aber reden wir mal wieder mit. Dieses Buch enthält essentielles Wissen, lest es euch unbedingt durch. Naja, wir haben noch ein paar Fragen, ja. But wait a sec. How come the Heartless are still running around? Your past endeavors did prevent an immense effusion of Heartless from the Great Darkness. Make no mistake about that. However, the Heartless are darkness made real, and darkness yet lingers in every heart. The Heartless are fewer, but while darkness exists in a single heart, it will be difficult to eliminate them. Gorge, that must mean if everybody's heart was full of light, them Heartless would go away. Now, it is time to speak of the enemies that you will encounter. If one such as you, Donald, yields to the darkness in their heart, they too will become a Heartless. But you know this. The Heartless are always lurking and ever seeking to capture new hearts. Never let your guard down. Now then.
At times, if someone with a strong heart and will, be they evil or good, becomes a Heartless, the empty shell they leave behind begins to act with a will of its own. An empty vessel whose heart has been stolen away. A spirit that goes on even as its body fades from existence. For you see, no bodies do not truly exist at all. Nobodies may seem to have feelings, but this is a ruse. They only pretend to have hearts. You must not be deceived. Nobodies. They don't exist. Now then, the being you see before you is known as a dusk. They are the most common form of nobody. But there are others, some larger, some with frightening and unique powers. Be vigilant. On your journey, you will meet an alarming number of dusks. They will all attempt to do you harm. Still, they are nothing but empty shells, destined to return to darkness. But the beings you see before you now are different. These powerful nobodies have formed a group called Organization XIII. It commands the lesser nobodies. Organization 13. While Heartless act on instinct, nobodies function in a higher manner. They can think and plan, and it seems they are working towards a goal. What that goal is, we do not know. The king sensed the danger and journeyed forth to fight it. He found the Dark Realm's Keyblade and with it closed the door. Now he's traveling from world to world, fighting the Heartless as he seeks the answer to the riddle of the nobodies and Organization 13. Then I guess we better go find the king first. But where could he be? Well, we won't know till we look. Yeah, and the king must know where Riku is, because the two of them were together in the realm of darkness when we closed the door. You know, after defeating Ansem. So, before you go, you will need more suitable traveling clothes. Those look a bit too small for you. Through there, you'll find 3 good fairies. If you ask, they'll create for you appropriate garments. Gosh, Sora, you sure are growing fast. I guess. So. Dann hätten wir uns auch das mal angehört. Und dann gehen wir mal rüber zu den Feen. Me, you guys, Riku, and the king. I don't care who this organization is or what it's planning. With the 5 of us, 6 of us, there's nothing to worry about, right? Yeah. So. Sprechen wir mal mit den Feen hier. Wir haben von dir gehört. Beeile dich und probiere deine neuen Kleider an. Aber natürlich erst, wenn ihr euch ausreichend auf eure Reise vorbereitet habt. Wenn du dich umgezogen hast, ist es für euch an der Zeit aufzubrechen. Noch nicht. Ups. So was hat sie gesagt, dieses Gewand wird ihr in dem Maße nutzen.
wie du selbst an Stärke und Wissen dazu gewinnst. Seine wahren Kräfte schlummern noch in ihm. Es ist deine Aufgabe, sie zu wecken. Ja, da haben wir noch eine Kiste auf jeden Fall mit einem Mithrideltropfen. Und ich würde sagen, let's get it on. Zieht uns doch mal an. Well, look who's here, dears. Sora, Donald, and Goofy. Oh, if you're looking for clothes, you've come to the right place. I'll do the designing. Oh, that will never do. Oh, now, dears. But don't you like this better? Hold on. Are you certain? Blue. Would you just decide? Oh, well. All right, then. Together now, dears. And no more squabbling. Oh, my. Oh, it's lovely. Oh, yes. He does look very dashing. Now, those aren't ordinary garments. They have very special powers. Take the orb, dear. And watch what happens. Whoa! Whoa! Wow! 2 keyblades! This journey's going to be twice as difficult as your last. The garments also have other powers. But you'll have to discover what they are as you continue on your journey. Okay, I'll do my best. And thanks a lot. Oh, and there's something else for you from Master Yen-Sid. Oh, boy! Erhöht die maximale Anzahl der Schläge in einer Luftkombo um 1. Heldenform. Benutze das Kommando Drive, um durch Goofys Kräfte in die Heldenform zu wechseln. So, das Kommando Drive. Die Leiste wird in der rechten unteren Ecke angezeigt und wird verbraucht, wenn du andere Formen benutzt. Du gewinnst an Stärke, da du dir beim Wechsel in einer anderen Form die Kräfte deiner Gefährten leist. Während der Transformation verschwinden diese allerdings. Na gut, dann wieder zurück zu Meister Yen-Sid. Hoppla, Sora, du hast was verloren. Wie? Scheint es deiner Kleidung gefallen zu sein. Da ist was drauf abgebildet, sieht aus wie ein Teil eines größeren Bilds. Noch ein Geschenk? Nanu, das ist nicht von uns. Aber da es aus deiner neuen Kleidung gefallen ist, hat es sicher etwas mit deinem Abenteuer zu tun. Pass gut darauf auf, wenn du mehr dieser Teile findest, solltest du sie aufheben, vielleicht lohnt es sich. Und ich schreibe für dich auf, was du schon gefunden hast. Na, sehr toll. Du hast ein Puzzleteil gefunden. Puzzleteile findest du an den unterschiedlichsten Orten. Einige kannst du erst durch bestimmte Abilities erreichen. In Jiminy's Tagebuch siehst du, welche Teile du schon hast. Na gut. Sehr schön. Aber jetzt gehen wir raus zum Meister Yen-Sid.
That's the gummy ship. So you guys ready to go? Now, just a moment. Because of your previous endeavors, the worlds have returned to their original states. That means the pathways between them have disappeared. How do we get around? Do not fear. If what the king suspected proves true, the worlds have prepared new pathways along which you may travel. These pathways may be utilized by unlocking special gates. How these gates are opened, I'm afraid I do not know. However, the Keyblade will serve as your guide. When a beam of light radiates from the Keyblade, return to the gummy ship. Though the worlds may seem far apart and out of reach, they nonetheless remain connected by invisible ties, as do our hearts. Our hearts are connected. That is correct. Got it. But be warned, as you proceed, the Heartless and the Nobodies will be using their own paths, corridors of darkness, to travel from world to world. They may be attempting to link these dark pathways to the gates between the worlds. How that's not fair. Now then, that is all the information I can give to you. Go forth, Sora, Donald, and Goofy. Everyone is waiting. Okay, let's get going. Master Jensen. We sure do appreciate the help. Und weg ist er. My goodness, what's that? Haven't we seen this somewhere before? Yes, dear. I wonder whose it was. Oh, Maleficent! No, we mustn't remember her name. Oh, dear. She was a mean old witch. Oh no, the memories are coming back. What'll we do? Oh, what'll we do? Goodness, Oh, This is whatever very, shall we very do? bad. Perhaps we should tell Master Jensen. Yes, that's what we must do. Hurry. Maleficent! Howdy, Sora. How you doing? Hallo Sora, lang nicht mehr gesehen. Hier sind deine Lieblingsgummischiffingenieure, bereit zum Einsatz, Chip und Chap. Guten Flug. So, da haben wir schon Only one? eine einzige Insel. Wait, I think it's a world we know. Benutze den linken Stick, um den Gummijet zu steuern. Fliege die Welt im unteren Teil des Bildschirms an. Wenn du an deinem Ziel angelangt bist, drücke Dreieck, um zu landen. Das heißt,
Twilight Town und das ist Hollow Bastion, empfohlenes Level 8. Ich glaube aktuell sind wir sogar Level 8. Dann landen wir mal in Hollow Bastion. Aber, liebe Leute, nachdem wir schon so lange überzogen haben, werde ich hier jetzt erstmal einen Cut machen und das nächste Mal geht es dann direkt hier weiter. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und seid auch beim nächsten Mal dabei. Bis dahin sage ich danke und tschüss.